Yes, so today we start the O-level specification, and this is IGCSE Edexcel. And at the first unit, we will study forces and motion, right? So, কোন aspect আমরা এখানে cover করব, we will understand. But before that, let me introduce the subject content of the first chapter, movement and position. So, forces and motion এর জন্য প্রথম যে আইডিয়াটা আমাদের জানা জরুরি, এটা হলো আমাদের movement and position. So, let's be the learning objective of this chapter. The first point is plot and explain distance time graph. So, শুরুতেই তারা আমাদেরকে বলতেছে আমাদেরকে প্লট করতে জানতে হবে। প্লটিং মানে গ্রাফ পেপারে প্লট করতে পারতে হবে, কার কার মধ্যে রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করে ডিসটেন্স এন্ড টাইম আমরা শিখবো ইনশাআল্লাহ। Know and use the relationship between average speed, distance moved and time taken. Average speed equals to distance moved divided by time taken. Practical, investigate the motion of everyday objects such as toy cars or tennis balls. Know and use the relationship between acceleration, change in velocity, and time taken, which is acceleration equals to change in velocity divided by time taken. We're going to learn it. We don't know anything yet, right? Plot and explain velocity time graph. We will be able to plot and we will be able to explain it, inshallah, in terms of how to calculate gradient and how to get acceleration from the graph, and how to calculate the area under the graph to get the distance traveled from the velocity time. Yeah? Determine acceleration from the gradient of the velocity time graph. Determine the distance traveled from the area between the velocity time graph and the time axis. Use the relationship between final speed, initial speed, acceleration, and distance move, which is v square equals to u square plus 2as. So this is the learning objective of this chapter. So সবার আগে এই চ্যাপ্টারটা রিলেটেড আমাদের কিছু ইনফরমেশন মাথায় রাখতে হবে। So let me ask you one question. If something is moving and something is not moving, right? এটা আমরা কি দিয়ে বুঝি? Simply sensation. We watch. If I see একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, let's say আমি তাকায় আছি ফিলার দিকে, সামনে দিয়ে একটা রুলার এরকম মুভ করতেছে, সো আমি বুঝি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুভ করতেছে না, এইটা মুভ করতেছে। So we see this is moving. I'm in a car and I saw that another car is passing by. So I notice this is moving. আমি কারের মধ্যে আছি, আমি দেখি সাইডটা আমার পিছনের লোকগুলো পিছন থেকে সরে যাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি তারা ওইখানে আছে, আমি মুভ করছি। So I understand I'm moving, right? So movement is such, it's very simple, but how fast we are moving, that is important, right? So fastness of movement আমরা ডিফাইন করতে পারি কি দিয়ে? কে অল্প সময়ের মধ্যে কত দূর আগাইছে। You understand? So fastness যেরকম আমরা মেজার করি, স্লোনেস আমরা মেজার করি। কোন স্টুডেন্টকে 6 থেকে আমরা 8 এ প্রমোট করি, এটাকে আমরা বলি অ্যাক্সিলারেশন, মানে জাম্প করছে, সে অনেক ফাস্ট মুভ করছে। আবার কোন স্টুডেন্ট স্লো হয়ে গেছে, এত ব্রেকিং ফোর্স তার, এত রেজিস্টিভ ফোর্স, ডানে বামে এত চিন্তা করে, এত গেমস খেলে, এত ফেসবুক স্ক্রলিং করে, তার রেজিস্টিভ ফোর্স অনেক বেশি, তার মুভমেন্ট অনেক স্লো হয়ে গেছে, সে উল্টা পিছন দিকে নেমে আসে, এরকমও হতে পারে। হ্যাঁ, সো এটাকে আমরা বলি ডিসিলারেশন। সো after all, understanding of the learning objective, আমরা যেটা করব, আমরা এই রিলেটেড ফার্স্ট পেপার সলভ করব ইনশাআল্লাহ। তারপর আমরা একটা ক্লাস টেস্টে অ্যারেঞ্জ করব, সো দ্যাট উই আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি। ওকে, সো চলুন আমরা দেরি না করে শুরু করে ফেলি। সো আমরা যেটা বলছিলাম যে স্পিড, রাইট? হোয়াট ইজ স্পিড বাই দ্য ওয়ে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? আশফিক, স্পিড বলতে আমরা কি বুঝাই বাবা? কোন একটা অবজেক্ট ফাস্ট মুভ করতেছে আর স্লো মুভ করতেছে, অথবা মুভি করতেছে না, এই এক্সপ্লেনেশনটা আমরা কি দিয়ে দিই? একটা ইনফরমেশন কি? স্পিড, হাউ ফাস্ট ইজ মুভিং, রাইট? লেটস সে ইউ সি, তুমি রাস্তায় দাঁড়ায় আছো, রাস্তাটা ফাঁকা, দেখলা শাই করে চলে গেল, তুমি দেখে বুঝে ফেলছো আরে এটা তো রাকিব স্যার। কি বুঝলা? আই মুভ ভেরি ফাস্ট। তুমি দেখলা যে জ্যামের মধ্যে গাড়িগুলো আস্তে আস্তে আগাচ্ছে। You see, you can notice that they are moving very slow, right? Both the speed can be measured. ঠিক আছে, আমার মিটারে 120 150 কিলোমিটার পার আওয়ার যেরকম শো করে, 0 1 2 3 4 5 এগুলো আমার এখানে শো করে, রাইট? সো স্পিড কতটুকু রয়েছে we can still measure. So fastness of an object will be measured or will be explained by a new thing যেটা আমরা মেবি এর আগে ফিজিক্সে শিখে নেবে, এর আগে সায়েন্সে শিখে নেবে, আমরা বলতেছি স্পিড।
Clear? But how fast an object is moving. An object is moving. তার মানে কি যে সে কত দ্রুত আগাচ্ছে। কত দ্রুত আগাচ্ছে এটা কি দিয়ে আমি বুঝি? লেটস সে আমরা 100 মিটার একটা রেসের অ্যারেঞ্জ করলাম। 100 মিটার রেসে অ্যারেঞ্জ করে বললাম যে এই 100 মিটার রেসে যে ফার্স্ট হবে তার মনের আশা পূর্ণ করা। রাইট? মানে এই মুহূর্তে আমাদের ক্লাসের মধ্যে এক একজন এক এক মনের আশা। তো আমার মনের আশা হচ্ছে যে এই ব্যাচে আমি কিভাবে একটা ব্যাচ পড়ায়া 1 লাখ টাকা ইনকাম করব। ওর মনের আশা হচ্ছে যে কিভাবে একটা ক্লাস টেস্টের পারফরম্যান্স ভালো করে আব্বুর কাছে গিয়ে একটা দামি মোবাইল নিব। আর ওদের দুইজনের মনের আশা হচ্ছে কিভাবে বাসায় এই পারফরম্যান্সটা দেখে আমি বুঝাইতে পারবো যে না আমাকে ক্লাস 10 এ শিখবো। সেকেন্ড জনের ধান্দাটা এক এক। হ্যাঁ? সবার কি হতে হবে? ফার্স্ট হইতে হবে। সো 100 মিটার দৌড় হাফিজ স্যার পিছন থেকে একটা ওই তোমার কি বলে এটা কি গান বলে এটাকে? দ্যাটস এ ফায়ারিং গান যেটা দিয়ে যেটা ট্রিগার করলে যে সাউন্ডটা প্রডিউস হবে সাউন্ড গান। আমরা কি করব? দৌড় শুরু করব। সাউন্ড গানে প্রেস করা হয়েছে দৌড়। দেখা গেল ফিদা ফার্স্ট হয়ে গেছে। ফিদার কতটুকু টাইম লাগছে? 100 মিটার যেতে টাইম লাগছে only 6 সেকেন্ড। তাসিনের লাগছে 7 সেকেন্ডস, আশফিকের লাগছে 10 সেকেন্ডস, আমার লাগছে 20 সেকেন্ডস। বয়স হয়ে গেছে না দৌড়াতে পারি। Anyway, I'm pretty sure in real life, running, I'll be a good competitor, even though I'm older than you. Anyway, the thing is, যে ও যে 6 সেকেন্ডস এখানে গেছে, হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমরা কি বুঝছি? He was the fastest among us. আমার 20 সেকেন্ডস লাগছে, এটা দিয়ে আমি কি বুঝছি? I was the slowest amongst you. Right or wrong? তাহলে দেখো, এই যে ফাস্টেস্ট এটা আমি কি দিয়ে মেজার করলাম? একটা সার্টেন ডিসটেন্সের জন্য কিন্তু আমরা টাইমিং নিচ্ছিলাম, রাইট? 100 মিটারস। 100 মিটারস এর জন্য ওর কতটুকু টাইম লাগছে? সবচেয়ে কম সময় লাগছে। ওর সবচেয়ে কম সময় লাগছে বলেই ও কি fastest. What does that mean? He has traveled the same distance within shortest period of time. So, একই ডিসটেন্স ট্রাভেল করতে যার যত কম সময় লাগে তাকে আমরা বলি সে তত ফাস্ট ট্রাভেল করছে। তাহলে এই আইডিয়াটাকে অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করার জন্য what physicists does, they did try to write an equation linking these two things. There's three things. One is speed, another one is distance, and another one is the time. So আমরা একটু ইকুয়েশন লিখে দেব। সবাই আপনাদের কপি করতে পারেন। সবার আগে আমরা একটা ইকুয়েশন লিখব, হ্যাঁ? ইকুয়েশনটা কি? স্পিড, ডিসটেন্স and time কে লিখব। So speed is equals to distance divided by time. That's very good. This is the graph that we pass. Performance better করেন, I will talk to officer. I will talk to officer. So take the challenge to you. Okay? আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা কমন জিনিস আছে, আপনাদের সরলতা। বাট সরলতার পাশাপাশি আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে রিয়ালিটি is not about this. Reality is sometimes things will happen beyond your reality. So you need to know how to be rough and tough to yourself and to your actions, to your thinking. Okay? Makes sense? Speed equals to distance by time. এবার দেখেন এটাকে আমরা এখান থেকে ডিফাইন করার চেষ্টা করব। এটাকে আমরা ডেফিনিশন দেওয়ার চেষ্টা করব। What's the definition of speed? Definition of the speed is distance traveled by an object over time. This is the definition. Distance traveled per unit time. Yes, correct. Distance traveled like a speed এভাবে লিখতে হয়। আমরা এটাকে ডিফাইন করতেছি কিন্তু এবার ডিফাইন করব তখন এই কোডটা আমরা লিখব। Speed is distance traveled by an object per unit time. Yeah? Like this way, fine, take us. So speed is distance traveled by an object per unit time. So what's the equation related to speed? Ashwin, speed equals to distance divided by time. What's the definition of the speed? Distance traveled by an object per unit time, or distance divided by time is
আর কিছু মনে না থাকলে আমরা এটাই বলবো যে স্পিড ইজ ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম। ক্লিয়ার? ইজি 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 রেসপন্স। Yes, either one. What is the speed power? Distance divided by time. Okay, fine. Or distance traveled by an object per unit time. এটাকে আমরা বলছি স্পিড। তাহলে দেখেন যেখানে আমরা একটা ইকুয়েশন কে লিখি, এই ইকুয়েশনে ডেফিনেটলি একটা ম্যাথমেটিক্যাল বা সিম্বলিক ম্যানিফেস্টেশন থাকে বা প্রেজেন্টেশন থাকে। স্পিড কে আমরা কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি? সিম্বল। I'm talking about S. S actually আমরা শিখবো S is displacement. Okay, fine. This is S equals to distance d and time is t. S equals to d by d. Or speed is equal to distance divided by time. And how about the units? Units is how I can measure. Let's say if I ask Ashfik, what is your mass column? 65 watt kg. If I ask you, what's your age, Baba? Your age? 18 what? Months, days? Follow? 18 years. Very good. If I ask you, what's your height? 5 feet and 10 inches. Let's say 5 feet 10 inches, right? So you see you look at the word. আমি যখন আশফিককে জিজ্ঞেস করছি, আশফিক what's your mass? আশফিক বলছে 65 kg. আশফিক কি বলছে 65 inch? আশফিক কি বলছে 65 years? No, because I asked a specific question, is mass, right? So mass has an unit kg. আমি যখন ওকে জিজ্ঞেস করছি what's your age? Age also has a unit which is years, days, and let's say weeks, months, and let's say even seconds. Let's say. So this is about the units of age or time. I asked him about his height. So height is about, let's say, it's feet and meters and centimeters and so on, right? So বলছে কি? ও বলছে 5 feet and 10 inch. ও কিন্তু বলে নাই যে 5 feet and 10 kg. বলছে বলে নাই তো, because they are different. Mass measure করার একটা ইউনিট আছে, এজ মেজার করার একটা ইউনিট রয়েছে, হাইট মেজার করার একটা ডিফারেন্ট ইউনিট রয়েছে, রাইট? ঠিক তেমনি স্পিড মেজার করার একটা ইউনিট রয়েছে। হোয়াটস দ্য ইউনিট অফ মেজারিং স্পিড? আমরা একটু দেখব। বলেন তো আপনাদের মধ্যে কেউ পারেন কিনা? কিলোমিটার পার আওয়ার অর MEH. ওকে, আপনি বলেন। What? What's the unit of this speed? Meters. Okay, speed is meters because speed is distance by time. Distance by time কিভাবে meters টা বলা? খেয়াল করুন তো, what's the meter per second? Right, meters per second. Very good. How do you measure distance? এখান থেকে আসতে কতটুকু দূরে আছে? We measure in meters or we measure in kilometers, right? So let's say in SI unit or in general we measure in meters. And what's the unit of time? Seconds. So thereby the unit of speed is actually meters per second. Clear? লিখে ফেলেন। The unit of speed is meters per second. কিলোমিটার পার আওয়ার হতে পারে, বাট আমরা SI ইউনিটটাকে or in general আমরা এটাকে meters per second রাখি। Clear? And off করা যেতে পারে। আছে? লেখেন, so the unit of speed is meters per second. লেখেন না লেখেন, so the unit of speed is meters per second. এভাবে লেখেন, একটু কষ্ট করেন, হ্যাঁ? লিখতেছেন মানে ms মানে কি meters per m by s এভাবে লিখলেও চলবে। দেখছেন? ওকে, ভেরি গুড। তাহলে দেখেন আমরা স্পিড রিলেটেড যতটুকু ইনফরমেশন দরকার আমরা একটা লেভেলে শিখে ফেলছি। একটা ইনফরমেশন ছাড়া, এটা হচ্ছে স্পিড কোন ধরনের কোয়ান্টিটি বলতে কি? কোয়ান্টিটি বলতে আমরা রাইট ভেক্টর আর স্কেলার। There are two types of quantity in general, vectors and scalars. Vector এবং scalar এটা আবার কি জিনিস? It is something, বলেন ভেক্টর ম্যাগনেটিক ভেক্টর নিচে থাকে সেটা স্কেলার।
কি জানি থাকে, এটা হচ্ছে স্কেলারে থাকে। আচ্ছা ধরেন আপনাকে বললাম, হোল্ড অন, আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে আপনার বয়স কত। আপনার বয়সের কি কোনো ডান বাম ডিরেকশন আছে? কোনো ডিরেকশন নেই, রাইট? বাট আপনার বয়সের কি কোনো ভ্যালু আছে? আছে তো, কত? 18 ইয়ার্স। আমি যদি বলি যে আপনার ওজন কত, ওয়েট, আপনি বললেন 65 কেজি, এটাকে আমি যদি 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি আই উইল গেট দি ওয়েট, রাইট? দিস ইজ দি ম্যাথস। সো ওয়েট কত? 650 নিউটন। এই 650 নিউটন এর কোনো ডিরেকশন আছে? আছে, ডাউনওয়ার্ড। আপনি একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছেন রাইট নাও, ডাউনওয়ার্ড। আপনি উপরের দিকে লাফ দিলে উড়ে যেতে পারবেন, বিকজ গ্র্যাভিটি আপনাকে নিচের দিকে টেনে ধরবে, পুল করবে। So you experience a force from gravity, right? That is which one? Which way? Downward. Everything in the universe right now actually experiencing a force towards each other. So কোন ডিরেকশনে একটু ওয়েট করতে হবে। ওকে, বসে। কোন ডিরেকশনে সে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, কতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে, that varies from object to object, right? So that's different. But the thing is, there has a direction for something. Like if I give some other examples, like velocity. কিরকম? Velocity একটা particular direction থাকে। আমি যদি আপনাকে বলি যে right now I have a speed which is 100 kilometers per hour and I'm heading towards the sector 7 park. And you see, it has a magnitude 100 kilometers per hour. At the same time, it has a direction which is towards the sector 7 park. That makes it even clarified that which way I'm moving, right? Let's say you're lost in the desert. So, তোমার কাছে একটা জিপিএস আছে, জিপিএস ট্র্যাকার আছে আমার কাছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম বা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই তোমরা কোথায়? তোমরা বলেছে আমরা তো লস্ট, কোথায় লস্ট বুঝতে পারতেছি না। তো আমি বললাম যে একটা ওয়ে বলো। Then you are saying I'm towards east. And east বলতে একটা স্পেসিফিক ডিরেকশন খুঁজে পেলাম, ঠিক আছে, নর্থ সাউথ ওয়েস্ট এর দিকে আমার খোঁজার দরকার নাই, তুমি ইস্ট দিকে গিয়েছো, ওই দিকে কোথায় হারিয়ে গেছো, রাইট? সো ইট হ্যাজ a direction. So once I asked you, you said something specific, right? So when there is a value and there is a direction, এটাকে আমরা বলি vector quantity, যেমন তোমার weight and the direction downward. But your age doesn't have any direction, right? Your height doesn't have any direction. So আসো এগুলোকে আমরা কি বলতেছি? স্কেলার and vector. So এগুলোকে আমরা ডিফারেনশিয়েট করা শিখবো ইনশাআল্লাহ, but not today. Today we have to conclude here right now. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullah. No homework.